Mukam karoti vachalam pangam vangayate guru. Yat kripatamaham vande shigunam dunataranam. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Iti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharane Nirvishesha Shanyavadi Paschachare Sitarane Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shiva Sri Gaura Bhaktavinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So yesterday we read a reference about the purpose of festivals. Итак, вчера мы прочитали цитату, в которой говорилось о цели проведения фестивалей. And we read it all the way through, although we didn't certainly even get to the point to discuss the 5 purposes which are given for festivals. Мы прочитали всю цитату целиком, однако нам не хватило времени, чтобы перейти к детальному обсуждению 5 целей проведения фестивалей, перечисленных в этой цитате. Because before that, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur was speaking about what is association. Потому что до этого Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур начал говорить о важности цели общения. That is not just physical proximity. Он говорил о том, что общение, под общением не подразумевается просто какая-то географическая близость. And he said that we can take advantage of association, even if we live at a distance from them. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати говорил, что мы можем получить благо от общения, даже если живем на большом расстоянии от того, с кем общаемся. And then he said that it doesn't necessarily mean that living in the same room, automatically there will be association. И также он говорит, что проживание в одной и той же комнате с кем-то не означает автоматически общение с этим человеком. He said, but however, living with them makes it a little bit easier because then you can hear from them. Он говорит о том, что, конечно же, если мы живем с кем-то рядом, тогда общаться будет несколько легче, потому что мы сможем слушать непосредственно этого преданного. And as we said yesterday, we were trying to qualify the statement Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur gave about association. We attain association according to our qualification. И также мы вчера попытались прояснить высказывание Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати, который говорил о том, что мы обретаем общение пропорционально мере нашей компетентности и квалифицированности для него. And we spoke that yes, sometimes we have the impression that the only qualification is causeless mercy, that we're fallen, and if by good fortune we get association, then that's our qualification. И мы говорили, что в этой связи появляется мысль о том, что наше единственное качество, с помощью которого мы можем удостоиться общения, это беспричинная милость. Благодаря этой милости мы получаем общение. But then we also explained that there are different levels of qualification and different levels of association as well. Однако мы также говорили о том, что существуют различные уровни квалифицированности человека для общения и пропорционально им соответственно различные уровни общения. And then we began to read from Chaitanya Shikshamrita, where Srila Bhaktivinoda Thakur speaks about what is the qualification for good association. И мы также прочитали выдержку из Чайтанья Шикшамрити, в которой Шрила Бхактивинода Тхакур объясняет квалификацию, необходимую для обретения хорошего, благотворного общения. And then we began to explain that Srila Bhaktivinoda Thakur is going to speak about different levels of association and which type of association is advantageous and which type of association we should be careful about. И мы также начали цитировать слова Шрилы Бхактивинода Тхакура, в которых он объясняет, что существуют различные виды общения и определенные виды общения, благоприятные для нашего духовного развития,
определенно неблагоприятны, поэтому нужно их сторониться. And then we explained that Srila Bhaktivinoda Thakur is going to give a definition of the different types of association, which is not really advantageous for the cultivation of pure devotional service. Мы также начали говорить о том, что Шрила Бхактивинода Тхакур объясняет различные виды общения, которые не настолько благотворны для продвижения на пути преданного служения. And then we began speaking about the topic of respect, because he also refers to that in his explanation. И поскольку в своем объяснении этой темы Шрила Бхактивинода Тхакур упоминает тему уважения, мы начали обсуждать ее также. Because the tendency is to think black and white when we have to discriminate, that there's good association, there's bad association, and if it's bad association, it's just all bad, and therefore there should be no respect whatsoever towards that bad association. Поскольку у нас есть склонность делить все на черное и белое, и, соответственно, на плохое или хорошее общение, как только мы начинаем думать, что какое-то общение является плохим, тогда начинаем думать, что оно плохое от начала до конца, и поэтому не заслуживает никакого уважения. But then again, respect is something that we're supposed to be actually be able to offer to all living beings. Однако уважение мы должны быть в состоянии оказывать всем живым существам без исключения. And we began speaking about what is disrespect, and I believe that's where we ended yesterday. We quoted some references from Niranjana Swami, which he had given from Srimad Bhagavatam, 3rd canto, and from Srimad Bhagavatam, 11th canto, describing the characteristic of disrespect towards other living beings. И мы подвели наше вчерашнее обсуждение к теме неуважения и закончили на этом. И в этом контексте мы привели высказывание Шрила Госвами, который подробно объясняет, что такое неуважение, дает ему определение, ссылаясь на высказывание из Шримад Бхагаватам в 3-й песне в 11-й. And we quoted the references were specifically stated about purposely causing pain to other living entities is definitely a sign of disrespect. И одним таким определенным явным признаком неуважения является сознательное причинение боли другому. И мы привели цитаты, которые об этом говорят. Or being envious of other living beings is also a sign of disrespect. Или проявление зависти или злонравия по отношению к другим живым существам также является признаком неуважения. Said that those who are envious of other living beings, they don't feel anything towards their own the sufferings of others, but they only think of their own happiness and distress. Шрила Госвами говорит, что люди, которые проявляют такое злонравие или зависть по отношению к другим, то они не реагируют, не проникаются болью других людей, напротив, они думают только о самих себе. And because they can only think of their own happiness and distress, they cannot think about others. Поскольку единственное, что волнует их, это их собственная боль или счастье или боль, поэтому они не могут думать о других. And because they don't think about others, therefore they don't take into consideration the possible pain they may give to others when dealing with them in particular ways. И поскольку они не умеют думать о других, поэтому их не особенно и не волнует, причиняют они боль другим живым существам, когда вступают с ними какие-то взаимоотношения. And then we quoted Lord Krishna's statements from the 11th canto of Srimad Bhagavatam, which was actually given by Jiva Goswami, of his evidence of insulting words, which are like the insulting words that a person gives towards another person, are there actually even worse than the sharp arrows that pierce the heart, because the insulting words, they enter into the core of the heart and become completely lodged there, and therefore they're even more painful. И Джива Госвами в этой связи приводит цитату из беседы Господа Кришны в 11-й песне Шримад Бхагаватам, в которой Господь Кришна сравнивал такие оскорбительные, очень резкие слова с острыми стрелами, которые пронзают сердце человека. Но в отличие от обычных стрел, которые могут ранить сердце, стрелы острых и оскорбительных слов еще хуже, потому что они остаются в сердце. Therefore, the emphasis was given that the significant sign of disrespect was unnecessary criticism of others. Поэтому мы приходим к симптому, или таким образом определяется симптом или признак неуважения, это когда мы причиняем сознательно ненужный боль другим. And then we also quoted
Bhaktivinoda Thakur, who explains that sometimes it may be necessary to speak about others, but we gave the context in which one could speak about others by having to speak about their improper behavior. И также в этой связи мы процитировали слова Шрилы Бхактивинода Тхакура, который говорит, что бывают ситуации, в которых оправданно говорить о дурном и недостойном поведении других, критически, но для этого существует определенный контекст, он его описывает. Of course, one thing that we did not say, which also Bhaktivinoda Thakur said in that connection, that if somebody has to speak in such a way about others, he should be made very sure and look within his own heart to make sure that it's not born of envy or hatred or lust towards the other person. И также мы не успели упомянуть о том, что Шрила Бхактивинода Тхакур также поясняет в этом контексте, что если нам уж приходится говорить о других критически и обсуждать поведение других, то мы должны в первую очередь заглянуть в свое сердце и убедиться в том, что мы не движимы такими мотивами, как зависть, как ненависть или разделение. And he says that such persons who speak this way about others with these qualities, then they become offenders to Bhakti Devi, and therefore their minds can never be peaceful. И Шрила Бхактивинода Тхакур добавляет, что если человек движимый этими качествами, вожделением, ненавистью или завистью, тем не менее говорит о других таким оскорбительным образом, то тем самым он наносит оскорбление лотосным стопам Бхакти Деви, и поэтому его ум никогда не обретет умиротворение. And we're covering these points about respect because, as I said, Bhaktivinoda Thakur is going to now describe the type of persons who may not be good association. Мы говорили об этой важной теме, уважении и неуважении, потому что сейчас Шрила Бхактивинода Тхакур начнет описывать очень важную тему, будет говорить о том, какое общение не является благотворным. But we should be very careful to not indulge in a critical mentality about such persons. Однако мы при этом сами должны остерегаться развития критического отношения и настроения по отношению даже к таким людям. Because as he will explain, still they should be given respect. Потому что, как объясняет Бхактивинода Тхакур, даже по отношению к таким людям нужно питать уважение. In fact, I was reading today an interesting quote. I oftentimes speak from this verse from the 4th canto of the Srimad Bhagavatam. Prabhupada speaks about followers of other religious systems. На самом деле, сегодня утром я читал одну очень интересную цитату, на которую часто ссылаюсь, на слова Шрилы Прабхупады, в которой он говорит о последователях других религиозных систем. There is a verse in the 4th canto of the Srimad Bhagavatam which describes the characteristics of a candidate for spiritual advancement. В этом стихе Шримад Бхагаватам рассказывается о человеке, который достоин вступить на путь духовного продвижения. And in this verse, I believe it's spoken by one of the Kumaras. Это стих произносит один из кумаров. He says that a candidate for spiritual advancement must be non-violent. И Кумар говорит в этом стихе, что человек, который рассчитывает на духовный прогресс в своей жизни, должен воздерживаться от насилия. Must follow the footsteps of great acharyas. Он обязан следовать по стопам предшествующих ачарьев. Must always remember the nectar of the pastimes of the Lord. Он должен всегда помнить нектаре игры Верховного Господа. Must follow the regulative principles without material desire. Должен следовать регулирующим принципам, при этом не питая никаких материальных желаний. And while following the regulative principles, should not blaspheme others. И следуя регулирующим принципам, он не должен поносить других. There's a little bit more to that verse, but in the commentary, Srila Prabhupada says something very relevant. На этом стих не кончается, однако в своем комментарии к этому стиху Шрила Прабхупада говорит нечто очень актуальное. He says, he quotes the word anindya. Anindya means to blaspheme. И Шрила Прабхупада говорит, что в этом стихе слово анинда означает воздерживаться от критики в адрес других. And a person, a candidate for spiritual advancement, as it still describes right here, should not blaspheme others. Это слово означает, что человек, рассчитывающий на духовный прогресс в своей жизни, должен воздерживаться от критики в адрес других. The Prabhupada says another important point mentioned in this connection is anindya. We should not criticize others' methods of religion. Шрила Прабхупада говорит, что еще одним важным словом в
в этом стихе является слово «анинда». Это означает, что мы не должны хулить в адрес других религиозных систем. There are different types of religious systems operating under different qualities of material nature. Существуют различные виды религиозных систем, которые действуют под влиянием разных видов материальной природы. Those operating in the modes of ignorance and passion cannot be as perfect as that system in the mode of goodness. И религиозные системы, находящиеся под влиянием невежества и страсти, не могут быть настолько совершенными, насколько совершенным является религия под влиянием благости. In Bhagavad Gita, everything has been divided into three qualitative divisions. В Бхагавад-гите все явления этого мира разделяются по трем качествам. Therefore, religious systems are similarly categorized. Поэтому такой же категоризации подлежат религиозные системы. When people are mostly under the modes of passion and ignorance, their system of religion will be of the same quality. Если люди находятся под влиянием, преимущественным влиянием невежества и страсти, то таким же качествами будут отличаться и религиозные пути, по которым они следуют. A devotee, instead of criticizing such systems, will encourage the followers to stick to their principles. И вместо того, чтобы подвергать критике последователей таких религиозных систем, преданные должны воодушевлять этих последователей следовать строго своим собственным религиозным принципам. So that gradually they can come to the platform of religion and goodness. Чтобы постепенно они смогли возвыситься до уровня религии и благости. Simply by criticizing them, a devotee's mind will be agitated. Если человек преданный будет просто критиковать последователей таких религий, то единственное, что он обретет в результате такой критики, это беспокойство ума. Thus, a devotee should tolerate and learn to stop agitation. Поэтому преданный должен научиться правильно относиться к другим и испытывать ненужное беспокойство. So Prabhupada is here taking advantage of this word and India, that one should not even blaspheme other religious systems. What advantage is there simply to criticize them? Шрила Прабхупада, пользуясь этим поводом, который предоставляет ему слово «нинда», объясняет, что нет смысла критиковать другие религиозные системы. Какой толк в этом? Although, as we said, sometimes the acharya, he may have to speak out in order to make his point clear, and he may have to criticize. Хотя, как мы уже объясняли, иногда ачарья для того, чтобы прояснить свои наставления, может допускать критику в адрес кого-то. Prabhupada did that about certain followers of the, especially Prabhupada did a lot about Ramakrishna missions. И Шрила Прабхупада так вел себя и говорил нелицеприятные вещи в отношении последователей определенных религиозных систем, особенно в адрес последователей миссии Рамакришны. But he specifically did it for a particular purpose because he had a responsibility to his followers. Но он делал это с конкретной целью, осознанной целью, потому что на нем лежала ответственность за суд его последователей. In order to make the point clear of what is not religion. И чтобы прояснить, What is not real religion. для своих последователей, что нельзя считать подлинной религией. So sometimes these things need to be pointed out. Поэтому иногда на такие недостатки или изъяны других приходится указывать. But as Srila Prabhupada says here in his commentary, he says devotees should not become obsessed with criticizing. Однако, как говорит Шрила Прабхупада в этом комментарии, который мы процитировали, преданный не должен отдаваться духу критики. Otherwise, his mind will simply be agitated. Потому что в противном случае единственное, что он получит, это беспокойный ум. And that's the same thing that Bhaktivinoda Thakur says. Это то же самое, что говорит Бхактивинода Тхакур. As if one becomes an offender to Bhakti Devi, if he simply criticizes out of hatred or envy, then the result is his mind will never be peaceful. Потому что, как он говорит, для человека тепло других просто движимые ненавистью или завистью, то тем самым он носит оскорбление Бхакти Деви и никогда не обретет умиротворения ума. And certainly when the spiritual master, the acharya, he speaks about it in this particular way of criticism, there's no envy or hatred there. И, разумеется, когда такие слова критики исходят из уст ачарьи, духовного учителя, то в них нет и следа зависти или ненависти. He has to make the truth known and the point clear for the benefit of everyone. Единственное, что движет им, это прояснение истины, прояснение тех аргументов или наставлений, которые дают другим ради их блага. But there's no envy, hatred, or malice in his heart. Однако в его сердце нет ни ненависти, ни зависти, ни злонравия. That's a very important point. Это очень важный момент. Again, this is all under the category of respect. There are many more things we could actually give as references to this, to respect. But we'll read some of these things from Bhaktivinoda Thakur, from Chaitanya Shikshamrita. И есть еще очень много других тем или других важных аспектов этой темы уважения, которую мы сейчас обсуждаем, но мы
прочитаем несколько высказываний из читания Шикшамриты Бхактивинода Тхакура на эту тему. And then please try to understand that these points are being made simply to help us to focus on what is the qualification we must have for association. Good association. Пожалуйста, не забывайте, что все это мы говорим в контексте нашего обсуждения о том, какой квалификацией мы должны обладать для того, чтобы удостоиться общения, хорошего общения. Because there's different levels of qualification, different levels of association. Потому что существуют разные уровни квалификации на общение, и пропорционально им мы получаем разные уровни общения. So we had read yesterday, two things should be understood about devotee association. Итак, как мы уже читали вчера, нужно понять два важных принципа, касающихся общения с преданными. In order that Vaishnava offenses are not committed. Мы должны, во-первых, следить за тем, чтобы оскорбления вайшнавов не совершались. Shri Chaitanya has given warning in this regard. Шри Чайтанья Махапрабху предупреждал нас в этом отношении. The devotee should give up the association of the devotee pretender. Преданные должны порвать общение с притворщиками преданными. Understand him to be a materialist. Считая и понимая, что на самом деле это просто материалисты. He'll give a little bit more detail on what a devotee pretender is. И он объясняет больше в деталях и подробностях о том, кто такой преданный притворщик. Then he says that towards those who are sincere, the devotee should offer service and respect. Однако преданный должен относиться с уважением и предлагать свое служение тем, кто искренен. Meeting a true Vaishnava, the devotee should associate with him and serve him with his heart. И если человеку посчастливится встретить подлинного вайшнава, тогда такой преданный должен принять его общение очень и полностью вкладывать свое сердце в служение ему. To the ordinary, this is hyphenated word, to the ordinary Vaishnava inclined people. Ordinary Vaishnava inclined people. Okay. What it says. To the ordinary Vaishnava inclined people, he should show respect. И по отношению к людям, которые, как правило, питают склонность к общению с вайшнавом, то есть их называют друзьями Кришны обычно, нужно выказывать уважение. This respect is an external service. Это уважение является внешним служением. So there's three categories being given here. То есть здесь описаны три категории. Devotee should give up the association of a devotee pretender and understand him to be a materialist. So there's the devotee pretender. То есть первая категория называется притворщики, то есть люди, рядящиеся в одежде преданных, и нужно понимать, что такие люди являются материалистами и избегать общения с ними. Then there's a sincere devotee. Есть искренние преданные, who one should offer service and respect to. И по отношению к таким искренним преданным нужно предлагать свое служение и почтение. Then there's the Vaishnava inclined people. И есть люди, которым хочется стать вайшнавами. He should show respect. И нужно демонстрировать или выказывать почтение таким There's людям. three types of Vaishnava inclined people. И эти люди, склонные к вайшнавизму, желающие стать вайшнавами, делятся на три категории в свою очередь. Those who fully accept the Vaishnava conclusions, Люди, которые полностью принимают выводы священных писаний вайшнавов, but are not practicing themselves. но при этом не следуют им на практике. Those who take up the Vaishnava signs and appearance, but are not real Vaishnavas. И также люди, которые уже научились выглядеть как вайшнавы, они похожи на вайшнавов и украшают свое тело соответствующими знаками, но при этом But they are not real но они не Vaishnavas. настоящие вайшнавы. Though they have respect for Vaishnavas. Однако они питают уважение к вайшнавам. And those who are born in families of great Vaishnavas and wear the signs of the Vaishnava, but are not real Vaishnavas. А также те, кто родились в семьях великих вайшнавов, украшают себя отличительными знаками вайшнавов, но сами по-настоящему вайшнавами не являются. So those are three types of Vaishnava inclined people. Вот это три категории людей, питающих склонность к вайшнавизму. And as Bhaktivinoda Thakur says, towards Vaishnava inclined people, we should show them respect. И Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что по отношению к таким людям, которые не против вайшнавизма и питают склонность к вайшнавизму, мы должны оказывать им почтение. But he says that this respect is an external service. Однако уважение, говорит Шрила Бхактивинода Тхакур, это внешний признак служения. What is that respect? You don't criticize them. В чем заключается такое уважение по отношению к ним? Просто их не критикуй. Because as we already said, the criteria of disrespect
is to cause pain, purposely cause pain. Потому что, как мы уже сказали, признаком неуважения является сознательное причинение боли другому. For which there's no reason to do it. И нет никакого основания для этого. So we respect them by not criticizing them. Безосновательно. То есть мы уважаем таких людей, не критикуем их. But that's an external service of respect. Но это внешнее проявление или внешнее служение, которое оказывается на основании почтения к ним. Towards sincere Vaishnavas, there's a different kind of respect. Однако по отношению к искренним вайшнавам существует другое проявление уважения. Obviously, we don't criticize them, Очевидно, что мы их также не критикуем. but we also respect them and serve them with our hearts. Но мы уважаем и служим, вкладываем в это служение своего сердца. Because they're sincere Vaishnavas. Потому что они очень искренние вайшнавы. Still, respect. И уважение сохраняется при этом. Okay? Now, who are those sincere Vaishnavas? А кто же это искренние вайшнавы? Because immediately we're going to, well, how do we know who's a sincere Vaishnava, who's not a sincere Vaishnava? They all look pretty sincere to me. Similar? They all look pretty sincere to me. Потому что как отличить искренних вайшнавов от неискренних, кто-то может задаться таким вопросом, потому что те и другие люди достаточно искренни в моих глазах. Or for some people, they may be thinking, they all look pretty insincere to me. А кто-то может смотреть на них по-другому. И те и другие для меня кажутся довольно неискренними. But that really depends what's there in their heart. Но, разумеется, все зависит от того, что такой человек носит в своем собственном сердце. Just like Duryodhana, like when he looked around, he couldn't find anybody who was more advanced than him. Например, Дуryodhana, когда его просили найти более возвышенного, достойного человека, чем он не смог найти такого. Because that was his vision. Потому что он отличался таким видением. So, still, Bhaktivinoda Thakur is going to help us understand who's a sincere Vaishnava. Но тем не менее, Бхактивinoda Тхакур старается помочь нам понять, кто такие искренние вайшнавы, как мы говорим. Who's a true Vaishnava? Кто такой настоящий подлинный вайшнав? He says, a true Vaishnava is measured by the degree of purity. Он говорит, что настоящий вайшнав, критерием для того, кто является настоящим вайшнавом, является степень чистоты. And depth of his devotion. И глубина его преданности. And his capacity to inspire others. И также его способность вдохновлять других. A person attains the status of a real Vaishnava as soon as a little pure devotion appears in his heart. Как только пробуд чистого преданного служения пробуждается в сердце человека, он немедленно поднимается до уровня чистого вайшнава. That needs a little explanation. Is it pure Maharaj or real Vaishnava, you said? Was it real? Excuse me? Was it real Vaishnava, pure A Vaishnava? person attains the status of a real Vaishnava Не чистый вайшнав, а настоящий вайшнав. as soon as a little pure devotion appears in his heart. Okay? What does that mean? И что это значит? As soon as a little pure devotion appears in the heart. Как только проблеск чистого преданного служения, чистой преданности пробуждается в его сердце, он немедленно становится настоящим вайшнавом. Что это значит? Because we generally think there's the pure devotee and then there's the impure devotee. Потому что обычно мы классифицируем преданных на чистых, преданных и нечистых. So the pure devotee is pure. Чистый преданный чист. There's no impurities. В нем нет никаких But нечистых. Bhaktivinoda Thakur is talking about as soon as a little pure devotion enters his heart. Но Шрила Бхактивinoda Тхакур говорит, что как только небольшой проблеск чистого преданного служения пробуждается в его сердце, Which means that he may not necessarily be completely pure. это означает, что он еще может быть не до конца чист сам. And it's really interesting actually, because the verses today on Srimad Bhagavatam were exact, those two verses were exactly the point that helps us to understand it. Удивительно, что I didn't plan it this way. я не планировал это все таким образом, но так или иначе те стихи по Шримад Бхагаватам, которые были прочитаны на утренней лекции, являются замечательной иллюстрацией тому, о чем говорится здесь в Бхактивinoda Тхакур. No, he doesn't refer to it. Он не говорит об этом сам. I'm referring to it. Я согласен с этими стихами. Prabhupada also refers to И it. Шрила Прабхупада также согласен. In fact, Prabhupada makes a statement somewhere. И Шрила Прабхупада говорит об этом следующее. He says, the Krishna consciousness movement is to make people pure and perfect. Движение сознания Кришны, говорит Шрила Прабхупада, предназначено для того, чтобы людей делать чистыми и совершенными. If we become even partially pure, as described in the Bhagavatam, Nasta Prayesha Abadeshu,
by development of Krishna consciousness, И даже если мы, благодаря развитию в себе сознания Кришны, станем хотя бы немного чистыми, и в этой связи ссылается на стих из Шримад Бхагаватам Преша Бадришу, then lust and greed, the material diseases of the citizens, will be reduced. тогда вожделение и жадность, эти материальные болезни, которыми движимы люди, они уменьшатся. This can be made possible simply by broadcasting the pure message of Srimad Bhagavatam. Это возможно просто, если повсюду распространять чистое послание Шримад Бхагаватам. So Prabhupada talks about partially pure devotees. Поэтому Шрила Прабхупада говорит о частично чистых преданных. And he refers to the verse Nasta Prayesha Abhadeshu, which is the verse we read this morning, Srimad Bhagavatam. Говорит в этом стихе, ссылает в этом комментарии со ссылкой на стих Нашта Преша Абхадешу, который мы слышали сегодня на лекции по Бхагаватам. That by regularly hearing Srimad Bhagavatam and by serving the pure devotee, all that are troublesome in their heart is almost practically destroyed. И в этом стихе говорится, благодаря регулярному слушанию Шримад Бхагаватам, служению чистым преданным, практически все неблагоприятное в сердце полностью уничтожается. And loving devotional service to the transcendental Lord becomes established as an irrevocable fact. И тогда чистое преданное служение Господу успеваем возвышенных гимнах утверждается в сердце как неоспоримый факт. Now, these two verses, the previous verses, Shrivata Svakata Krishna Punya Shravana Kirtana Sridantya Stohya Budani Vidunoti Suhit Satam. That was the first verse which was read this morning. И сегодня утром прозвучали два текста. Первый из них, когда вы начинаете Шримата Сваката Кришна, which is that Sri Krishna, the Supreme Personality of Godhead, who is the super soul in the heart of all living beings, cleanses desire for material enjoyment within the heart of that person who develops the urge to hear his messages, which are themselves virtuous when properly heard and chanted. на стихе говорится, что Господь Шри Кришна, Верховная Личность Бога, которая является параматом в сердце всех живых существ, лично очищает от всего неблагоприятного сердца того человека, которому развилась потребность слушать и пересказывать его послания, которые сами по себе благочестивы. Now Если правильно повторять и слушать. both verses speak about cleaning the heart. И в обоих стихах говорится об очищении сердца. But Vishwanath, I don't want to get too technical on this, but it actually helps us to understand what partially pure means. Извините, это несколько техническое описание, но оно очень хорошо помогает нам понять этот термин частично чистый и преданный. Because we should know what partially pure means, because we're supposed to respect and serve and with our hearts devotees who have a little purity in their heart. И мы должны понять, что это значит частично чистый и преданный, потому что мы должны вкладывать свое сердце в служение и уважать тех преданных, у которых в сердце произошел пробужд чистого преданного служения. They may not be completely pure, Они могут быть не совершенно чистыми сами, but they have some purity. но, по крайней мере, какая чистота у них есть. And it's described here that the purity that they have actually can eradicate, as Prabhupada said, lust and greed from the hearts of others. И эта чистота, которая находится в них в сердце, как говорит здесь Шрила Прабхупада в комментарии, которую мы прочитали, может помогать, эта чистота может помогать очищать от вожделения и жадности даже сердца других людей. So the point is that Shrivata Svakata Krishna speaks about Anishtata Bhakti. Но суть в том, что этот стих Шримата Сваката Кришна говорит об уровне бхакти, который называется Аништита Бхакти. And Nasta Prayeshu Abhadeshu speaks about Nishtata Bhakti. А Нашта Преша Бхагаватам говорит о Ништита Бхакти. And in between there's Anartha Nivritti. А между ними находится уровень Анарта Ниврити. Right? Anartha Nivritti means that not all the anarthas are gone. Анарта Ниврити означает, что мы еще не избавились от всех анарт. But what is the characteristic of that person? Однако каким качеством отличается такой человек? The characteristic of that person is that he's very keen, he has a sincere desire to regularly hear Srimad Bhagavatam and to serve those who are pure. Его отличает очень горячее, искреннее желание регулярно слушать Шримад Бхагаватам и служить тем, чьи сердца чисты. He is eager for purity. Он жаждет чистоты. And because he's eager for purity, he has a strong desire for purity, then actually Bhaktivinoda Thakur even describes that those who are eager for purity can go beyond the stage of what's called bhakti abhas.
поскольку он очень стремится к этой чистоте, он жаждет развития в себе, то Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что благодаря такой искренней жажде чистоты такие преданные поднимаются над уровнем, выше уровня преданности, который называется бхакти-абрас. Just by having the desire for pure devotional service. Просто благодаря своему желанию вести чистое преданное служение. And that's why it's always important to cultivate the desire for pure devotional service by having the opportunity to hear about pure devotional service. Именно поэтому так важно знать себе это желание вести чистое преданное служение благодаря регулярному слушанию о чистом преданном служении. And we've oftentimes quoted, especially recently in this connection, from the 11th canto of the Srimad Bhagavatam. В этой связи часто ссылаемся на стих из Шримад Бхагаватам, особенно в последнее время, в 11 песне. Pure devotional service is so transcendently potent. В этом стихе говорится, что чистое преданное служение обладает такой трансцендентной силой, That simply by hearing about pure devotional service, что просто слушая о чистом преданном служении, simply by glorifying it in response to what one has heard, и когда мы услышим, если мы просто прославляем чистое преданное служение в ответ, simply by meditating on it, просто размышляем о чистом преданном служении, simply by faithfully and respectfully accepting that it exists, и с верой и уважением принимая сам факт его существования, and simply by praising the service of others. и просто прославляя служение других. Even a person who hates all the demigods and all living entities in the universe can immediately become purified. То даже человек, который ненавидит всех полубогов и всех живых существ Вселенной, может немедленно очиститься. Such is the power, the potency of the topics of pure devotional service. Таково могущество, вложенное в тему, описывающие чистое преданное служение. What a little pure devotion enters in the heart means the desire for pure devotional service has been awakened. Когда чистое преданное служение проникает в сердце, это означает, что желание чистого преданного служения пробудилось в нем. And because the desire for pure devotional service has been awakened, therefore that person who's sincere, who's a true Vaishnava, who is always very eager to hear about topics related to pure devotional service. И как только желание чистого преданного служения пробудилось, тогда такой человек, который является искренним вайшнавом, искренним чистым вайшнавом, он желает слушать о чистом преданном служении, как настоящий вайшнав. And who is also very eager to associate with other persons who have the same mentality. И он также проявляет горячую жажду, стремление к общению с другими преданными, отличающимися подобным складом ума. In this way, there is a certain qualification for getting the right association. Таким образом, существует определенная квалификация для правильного, благотворного общения. And Bhaktivinoda Thakur will say a few more words about that in this connection. И Шрила Бхактивинода Тхакур скажет еще несколько слов в этой связи. He says, a person attains the status of a real Vaishnava as soon as a little pure devotion appears in his heart. Как только в сердце человека пробуждается небольшая чистая преданность, он сразу поднимается на уровень настоящего вайшнава. If a person respects and takes association of the non-Vaishnava in the way that he respects the true Vaishnava or the ordinary Vaishnava, однако, если человек начинает проявлять то же самое уважение и общаться точно так же с невайшнавом, такое же уважение, такое же общение, которое он проявляет по отношению к настоящему вайшнаву или обычному вайшнаву, his devotion will decrease. тогда его преданность будет уменьшаться. One has to be very careful. Not the same. It's not the same. Это не то же самое, и нужно в этом отношении быть очень осмотрительным. In other words, if a person takes the same type of association with a non-Vaishnava, если человек проявляет и развивает точно такое же общение с невайшнавами, как говорит Бхактивинода Тхакур, and Bhaktivinoda Thakur also in Sri Bhakti Lokas makes the same point, that by association with materialistic sangha, then faith in the ultimate goal will gradually simply decrease. И Шрила Бхактивинода Тхакур также говорит то же самое в своей книге, которая называется Бхакти Лока, что если мы проявляем такое общение, вступаем в такое общение с материалистичной сангой, тогда наша вера в высшую цель жизни, преданное служение будет постепенно уменьшаться. Faith increases with the right sangha, faith decreases with the wrong sangha. Вера будет расти, если мы будем
общаться правильным образом, и наоборот, оно будет уменьшаться, если наша санга неправильная. So therefore, then he goes on to say, Затем Бхактивинода Тхакур продолжает. thus amongst those who wear the Vaishnava marks and appear to be Vaishnavas, certain ones should be avoided. One should be avoided. Thus, amongst those who wear the Vaishnava marks and appear to be Vaishnavas, certain ones should be avoided. Certain ones, okay. Поэтому среди людей, которые одеваются в одежды вайшнавов и украшают себя значительными знаками вайшнавов, считаются вайшнавами, существуют некоторые, чьего общества следует избегать. Prabhupada says the same thing in Chaitanya Charitamrita. Читание Чаритамрити Шрила Прабхупада говорит то же самое. I'm sure many of you must have read this verse in Chaitanya Charitamrita. Наверняка уже многие из вас прочитали стих из Читания Чаритамриты. He speaks about it in the connection with Rupa and Sanatana Goswami when they got the mercy of Lord Chaitanya. Этот стих рассказывается в связи с эпизодом, когда Рупа и Санатана Госвами обрели общение с Господом Чайтаньей. And he says that the Vaishnavas who saw Rupa and Sanatana Goswami getting mercy, they all became very happy and congratulated the two brothers. Когда другие вайшнавы увидели, какую милость обрели Рупа и Санатана Госвами, то они все стали очень счастливыми и поздравили их с этой удачей. And in the purport, Prabhupada said this behavior is indicative of real Vaishnavas. И Шрила Прабхупада говорит в комментарии, это поведение является признаком настоящего вайшнава. When they saw that Rupa and Sanatana were fortunate enough to receive the mercy of the Lord, Когда окружающие вайшнавы увидели, что Рупа и Санатана Госвами обрели милость Господа и стали такими удачливыми, they were so pleased that they all congratulated the two brothers. их это так порадовало, что все они стали осыпать поздравлениями этих двух братьев. A jealous person in the dress of a Vaishnava is not at all happy to see the success of another Vaishnava in receiving the Lord's mercy. Завистник в одежде вайшнава не радуется успеху другого вайшнава и не радуется, когда тот вайшнав получает милость Господа. Unfortunately, in this age of Kali, there are many mundane persons in the dress of Vaishnavas. К сожалению, в век Кали очень много мирских людей рядится в одежде вайшнава. And Srila Bhaktivinoda Thakur has described them as disciples of Kali. Шрила Бхактивинода Тхакур называет таких людей учениками Кали. He indicates that there is another Vaishnava, a pseudo-Vaishnava, with tilak on his nose and kanti beads around his neck. Он говорит о том, что существует еще одна категория вайшнава, это псевдо-вайшнава, чей нос украшает тилака, а шею украшает канхимала. Such a pseudo-Vaishnava associates with money and women and is jealous of successful Vaishnavas. Такой псевдо-вайшнав общается только с деньгами, с женщинами и всегда завидует успеху вайшнава, других вайшнавов. Although passing for a Vaishnava, his only business is earning money in the dress of a Vaishnava. И хотя он выдает себя за вайшнава, единственное, что его заботит, как побольше денег заработать, глядя в одежде вайшнава. Bhaktivinoda Thakur therefore says that such a pseudo-Vaishnava is not a Vaishnava at all. И Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что такой псевдо-вайшнав не считается вообще вайшнавом. Now, remember that we respect, but we still have to make distinctions. Но при этом не забывайте, уважение. Мы всегда уважаем, но при этом проводим различия. Because if we want to qualify for good association, we have to at least know what is the good association we want. Потому что для того, чтобы удостоиться хорошего, благотворного общения, мы должны, по крайней мере, ясно представлять себе, а что такое, что это за хорошее общение, к которому мы стремимся. And Bhaktivinoda Thakur will continue and make that point. И Шрила Бхактивинода Тхакур продолжает описывать этот принцип. He says, thus amongst those who wear the Vaishnava marks and appear to be Vaishnavas, certain ones should be avoided. Поэтому он говорит, среди тех людей, которые кажутся вайшнавами, украшают себя отличительным признаком вайшнава, среди них есть определенные личности, которых следует избегать. These people should be satisfied with the respect due to all human beings. И такие люди должны довольствоваться уважением, которое мы должны оказывать всем людям в целом. They should be satisfied. They're given respect. All human beings are due respect. То есть им оказывают такое же почтение, которое оказывают обычным людям. Всем нужно оказывать такое почтение. So they should be satisfied with the respect which is due to all human beings. Вот они должны довольствоваться и должны быть довольны просто общением, прошу прощения, уважением, которое оказывается обычным людям.
which is a part of the secondary rules. Это часть второстепенных по важности качеств, принципов поведения. But they should not be accepted or respected as real Но Vaishnavas. нельзя принимать их настоящими вайшнавами, нельзя относиться к ним с таким же уважением, с которым относимся к настоящим вайшнавам. If they happen to become pure devotees, then they are also qualified for the association with other pure devotees. Однако, если они становятся так или иначе чистыми преданными, то тогда можно с ними общаться так же, как с другими чистыми преданными. We already explained what does it mean to become a pure devotee. It means when the desire for pure devotional service is actually awakened in the heart. И мы уже объяснили, что такое быть чистым преданным, когда желание чистого преданного служения пробуждается в сердце. And one's primary sadhana is actually cultivating pure devotional service. И когда главный садхана человека становится взращиванием в себе чистого преданного служения. It doesn't mean that one has to be a renunciant. Это вовсе не означает, для этого вовсе не обязательно жить в отвлеченном укладе. Any status, brahmachari, grihastha, vanaprastha, sannyas, they can all come under this umbrella of partially pure devotees. Потому что и брахмачари, грехастхи, ванапрастхи, саньяси, все они могут попасть в эту категорию частично чистых преданных. It depends what the purpose of maintaining their bodies is. Потому что все зависит от того, с какой целью они поддерживают жизнь в своем теле. If they're maintaining their bodies for sense gratification, then obviously they can't fall into that category. Если они поддерживают свою статус для того, чтобы заниматься чувственным наслаждением, то, разумеется, к этой категории они никоим образом не относятся. But if they're maintaining their bodies for cultivating pure devotional service in the association of other pure-minded devotees, then they qualify. Однако, если они поддерживают свои тела для того, чтобы взращивать себе чистое преданное служение в обществе других преданных, отличающих чистоту ума, тогда они достойны такого звания. So, Bhaktivinoda Thakur also explains about this in Vaishnava Siddhanta Mala, which is something I oftentimes refer to. Еще Бхактивинода Тхакур также часто говорит об этом в Вайшнава Сиддханта Мале, на которую я регулярно ссылаюсь. Specifically, he speaks about householders. Он говорит там конкретно о домохозяеве. Because he's speaking about Lord Chaitanya's instructions, Kirtaniya Sadahari. How can a householder execute Kirtaniya Sadahari? Потому что в этом разделе этой книги он говорит о том, что он отвечает на вопрос, как преданные домохозяева могут выполнять принцип Киртания Садахари. What does Kirtaniya Sadahari mean for a householder? Что, как принцип Киртания Садахари применим к домохозяеве? He has to earn his honest means of livelihood. Домохозяева должны зарабатывать на жизнь честным способом. He has to be in the physical proximity of many worldly-minded people. И приходится находиться в непосредственной близости с мирскими людьми. He can't always talk about Krishna. И он не может постоянно говорить о Кришне. And he says, actually, according to one's position, Kirtaniya Sadahari has different meanings. Однако Шрила Бхактивинода Тхакур поясняет, что слово выражение Киртания Садахари приобретает разные значения для людей разных укладов. He says a householder has a duty to maintain himself and his family members. Потому что у домохозяева существует обязанность, ему необходимо поддерживать жизнь свою собственную и жизнь членов своей семьи. If he doesn't do that, then his body will die untimely if he just simply neglects it. Если он будет пренебрегать поддержанием своего тела, то его тело ждет безвременная кончина. So he has to perform his duties as a householder. Поэтому он должен выполнять свои обязанности как домохозяин. But for what reason? Для какой цели? So that he can maintain his body, accepting the necessities of life, so that the higher purpose of life can be fulfilled. Он поддерживает свое тело, принимая необходимые насущные потребности жизни для того, чтобы обрести высшую цель жизни. Which is to hearing Srimad Bhagavatam, speaking Srimad Bhagavatam, and chanting the holy names of the Lord, or as explained this morning so nicely in Srimad Bhagavatam class, Kurma the Brahmin was told, Vyari Dekatari Kara Krishna Upadesh. Tell everyone you meet about Krishna. Для того, чтобы в чем заключается эта высшая цель жизни? Она заключается в том, что нужно слушать Шримад Бхагаватам, декламировать, рассказывать Шримад Бхагаватам, повторять святые имена Господа, или как сегодня утром было так замечательно рассказано в лекции по Шримад Бхагаватам, наставление Господа читания Брахмана по имени Курма, это должен проповедовать всем другим о сознании Кришны. And Lord Chaitanya made it very clear to Kurma the Brahmin that if you execute this instruction of mine,
then you'll find no obstacles whatsoever in your household life. И как очень ясно и недвусмысленно сказал Господь Чайтанья в наставлении Брахмана Курма, если ты будешь делать этим моим наставлением, то у тебя не будет никаких препятствий, помех твоей семейной жизни для преданного служения. So therefore, as explained here, if they happen to become pure devotees in the way that we've described, then they are also qualified for association with other pure devotees. И как говорится в этой цитате, которую мы только что процитировали, если такие люди, так или иначе, станут самым чистым преданным, то тогда они также удостаиваются общения с другими чистыми преданными. And who are those partially pure И devotees? что это за частично чистые преданные? Those devotees who are cultivating the desire for pure devotional service by regularly hearing and chanting and serving pure devotees. Чистые преданные, частично чистые преданные, те, которые взращивают в себе желание регулярно слушать Шримад Бхагаватам в обществе других и воспевать Шримад Бхагаватам в обществе чистых преданных. And Prabhupada specifically oftentimes when I quote that verse, Nasta Prayesha Abhideshu Nityam Bhagavata Sevya, in the early volumes of Srimad Bhagavatam, the verse said by regularly hearing Srimad Bhagavatam. И также служить таким чистым преданным. И Шрила Прабхупада регулярно цитировал стих Шримад Бхагаватам, и в раннем переводе этот стих был переведен следующим образом: благодаря регулярному слушанию Шримад Бхагаватам. But later in the mid-70s, Prabhupada changed the translation to by regular attendance of Srimad Bhagavatam classes. Однако в середине 70-х годов Шрила Прабхупада слегка изменил перевод этого стиха, и теперь в переводе говорится благодаря регулярному посещению лекций по Шримад Бхагаватам. Therefore emphasizing the importance of regularly hearing Srimad Bhagavatam. Таким образом, подчеркивает важность регулярного слушания Шримад Бхагаватам. In the association of those who have a similar desire for becoming purified by the message of Bhagavatam. В учении тех людей, которых есть очень такое же искреннее желание очиститься благодаря слушанию послания Шримад Бхагаватам. And who while doing that engage in the service of pure devotees. И которые таким образом занимаются служением чистым преданным. Because it's also explained in the second canto of the Bhagavatam, second chapter, first canto of the Bhagavatam, Shushusho Shranadhanasya Vasudeva Kataruchi Syamahat Sevaya Vipra Punya Tirtha Nishevana. By serving devotees who are freed from vice, great service is done. Потому что, как говорится также во второй главе первой песни Шримад Бхагаватам, благодаря служению чистым преданным, чьи сердца свободны от порока, совершается великое служение. By such service one develops an affinity for hearing Srimad Bhagavatam. Потому что благодаря такому служению в сердце человека развивается склонность и стремление слушать послание Шримад Бхагаватам. And although I don't want, actually the last quote Srila Bhaktivinoda Thakur makes in this Chaitanya Shikshamrita is about the false Vaishnavas. И последнее утверждение, которое делал в этом разделе Чайтанья Шикшамрита Шрила Бхактивинода Тхакур, касается лжевайшнавов. But considering the time, I don't want to end on this point. Однако, проследив на часы, я решил остановиться на этом моменте. I think I've already covered it. Потому что мы уже, в принципе, обсудили это. But he makes the point very clear. Однако в этом отрывке своих наставлений Бхактивинода Тхакур не оставляет никаких сомнений. Who the false Vaishnavas are, and we should avoid them. О том, кто такие ложные лжевайшнавы и как строго нужно их избегать. So in this way, according to Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, hopefully we've given a little bit more detail to help us understand what does it mean to be qualified for association. Итак, обсудив это высказывание Шрилы Бхактисиданты Сарасвати Тхакура, надеюсь, у нас теперь достаточно появилось больше ясности о том, что значит удостоиться общения с вайшнавами. We should try to be qualified for the kind of association we need to become purified. Мы должны стать достойными того общения, в котором мы нуждаемся, чтобы очиститься сами. And that's what Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur also is saying about association. Именно это и говорит Шрила Бхактисиданта Сарасвати Тхакур в своих словах, касающихся общения. Now, I guess tomorrow we're going to speak about festivals. И завтра мы поговорим о фестивале. Because we have 5 points that need to be covered, Потому что нам нужно обсудить 5 принципов. which were the purpose of festivals. 5 принципов или 5 целей проведения фестиваля. I'll repeat those 5 points and so that you know what we will be speaking about tomorrow.
И я сейчас снова перечислю эти 5 пунктов, чтобы мы все знали, о чем мы будем говорить завтра. We conduct festivals to give everyone the opportunity to associate with devotees. Первое, мы проводим фестиваль для того, чтобы дать всем возможность общения с преданными. First one, I think we've covered. И я надеюсь, мы уже обсудили достаточно подробно этот момент. Right? I don't think I need to go over that point tomorrow. Нет необходимости возвращаться снова к этому моменту завтра. Festivals are so that we can associate with devotees. Фестивали нужны для того, чтобы получить возможность общения с преданными. The second one was to destroy attachment for material life. Второе, для того, чтобы разрушить в себе привязанность к материальной жизни. To display compassion for all living entities. Третье, чтобы проявить сострадание ко всем живым существам. To develop a taste for chanting the holy name. Четвертое, чтобы развить вкус к воспеванию святого имени. And to engage in the service of Hari, Guru, and the И Vaishnavas. пятое, чтобы получить возможность служения Хари, Гуру и Вайшнавам. These we'll speak about tomorrow. И завтра мы поговорим об этом. And we'll end here. Здесь мы закончим. Are you taking any questions? No, there's no time. Нет времени на вопросы. It's already 6:30. Can I announce that devotees for Pranam Mantra could gather after Prasadam? Yeah, there'll be time for questions because we're sticking to the same thing. If you have questions, write them down. We'll take them tomorrow. Если у вас есть вопросы, тогда, пожалуйста, запишите и запишите в записки, и мы ответим на них завтра. Can I announce the Go ahead. devotees Pranam Mantra so they could gather after Prasadam? Well, everybody's leaving, so do whatever you have to do. Дорогие преданные, те, кто рекомендован на пранаму мантру, пожалуйста, вы подойдите после раздачи просады, сейчас будет раздача просады Ниранджана Махараджа, после этого, пожалуйста, подойдите вот к этому городу Пандала, после раздачи просада, вас будут представлены Ниранджана Махараджа. При этом, пожалуйста, возьмите с собой старших преданных, которые вас рекомендуют. Niranjana Swami Mахараджа. Can I also announce meeting with the initiates Yeah, I don't know tomorrow about like 12 o'clock? Еще одно внимание, важное объявление преданным, которые сдали рекомендации на посвящение, первое или второе. Или если вы еще не сдали, вы можете сдать сейчас, сегодня ваш последний шанс. И завтра Шрила Ниранджана Махарадж встретится с вами в 12 часов у комплекса, который называется «Аврора». Там живут духовные учителя и старшие вайшнавы, гости фестиваля. Завтра в 12 часов встреча Шрила Ниранджана Махараджа с кандидатами на первое и на второе посвящение. И вы должны сдать мне рекомендации с написанными на них контактными телефонами. Просили также объявить про книги Шрила Ниранджана Махараджа, которые на столике в зале, в задней части пандала находится. Дорогие преданные, еще одно объявление. Вышла книжка. По поводу Бхакти-шастра. Вы вместе с ней подыскали это? Вы должны не забыть, чтобы там будет. Да. Если вы не забыли, то приобрести эту книжку можно вот здесь вот, мы дали такое распространение, и на стенде. Там также есть подношение